Hi students, in this video we will discuss about the polarization. So polarization, first we will define what is the polarization. Polarization is nothing but it will give the orientation about the fields in the real time field. So give the orientation about the field, that means how the field was varying with respect to time. So rather than taking the both electric field and magnetic field, we will stick on with the any one thing. So simply the polarization is nothing but is the locus traced by extremity of the time varying field. Here the time varying field, either you can take the electric field or maybe magnetic field. Most of the times will favor the electric field. Okay, you may take the magnetic field also. Here most of the times here plane of propagation is one direction, and for that plane of propagation E and H fields are completely transverse, that means 90 degrees lo ఉంటాయి. Okay, so the polarization is simply nothing but the locus trace or maybe orientation of the field with respect to time. Okay, that is nothing but the polarization. Here mainly polarization was subdivided into three categories. One is the linear, circular and elliptical polarization. So what is this linear, circular and elliptical polarization? With respect to time, how the electric field is varied. If it is varied like a linearly, then we can call it as a linear polarization. If it is varied in a circular fashion, then it is a circular polarization. If it is varied in an elliptical fashion, then it is an elliptical polarization. How we are able to find whether it is whether the field was following linear polarization or circular or elliptical? అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, so here we'll check. So we'll find the phase difference between the x and y components, that is the delta L. If the delta L equal to 0, that is the phase difference between those two will be 0 or maybe n pi, n equal to 0 or maybe 180 degrees, 360 like that. So in that case we can say it is a linear polarization. మీకు కావాలంటే దాన్ని మీరు డ్రా చేసి చూస్తే, ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్ us say ఈ ఎక్స్ఎం ఆఫ్ దాని ఈక్వేషన్ ఒకసారి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది. హియర్ విల్ సీ దట్. సారీ, సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. ఈఎక్స్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఈవై కాంపోనెంట్ మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈఎక్స్ కాంపోనెంట్ అలాగే ఈవై కాంపోనెంట్ ఆ రెండింటికి ఉన్న ఫేజ్ డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎల్. ఇఫ్ ద డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ పై, దట్ ఇస్ డెల్టా ఏకి ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ మేబీ డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు 180 degrees అలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ టిప్ ఆఫ్ ట్రేస్ని కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, ఇట్ వాస్ సపోజ్ హియర్ విల్ సీ దట్ ఫర్ డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు 0 categories you will receive the wave was like this here and here. మీరు బోత్ కోఆర్డినేట్స్లో చూస్తే ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, ఇట్ వాజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ప్యాషన్. సో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ వాజ్ ఏ లీనియర్ polarization. Here we'll see that we have taken the case of delta L equal to 0. For delta L equal to 0, the magnitude of x axis and y axis will be same. So we can say that linear polarization. అదే మీకు circular polarization అయితే the phase difference between the x component and y component will be pi by 2. So then if it is a pi by 2, x cos omega t, y component చూడండి, that was the phase difference was pi by 2. Previously it was 0. Previously the phase difference was 0. Here you will see that. Previously the phase difference was 0. Now the phase difference was equal to pi by 2. If it is a pi by 2, then what is the cos 90 plus theta? Cos 90 plus theta second quadrant. So it may be minus. So previously it is minus ఉంటే ఇప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది, ప్రీవియస్గా ప్లస్ ఉంటే ఇప్పుడు మైనస్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ వన్. సో మీరు దీన్ని సింప్లీ మేబీ గ్రాఫికల్గా రీప్రజెంట్ చేస్తే, ఇయర్ WT1 దట్ ఈస్ 0 కేసులో ఉన్నప్పుడు it will be maybe E quadrant ఉంటుంది. You will add pi by 2, it will come to the second quadrant. You will add another pi by 2, maybe first quadrant, fourth quadrant. అంటే ఈ 4 క్వాడ్రంట్స్ అంటే పై బై 2 ఫేస్ షిఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు, ఎక్స్ యాక్సిస్కి వై యాక్సిస్కి పై బై 2 ఫేస్ షిఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క టిప్ని మీరు డ్రా చేస్తే, ఇట్ వాస్ అంటే వాటి యొక్క రేడియస్ ఆర్ మేబీ లెంత్ విల్ బి సేమ్ అండ్ విల్ హ్యావ్ రొటేట్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ సర్కిల్. సో దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు, ఆర్ సర్క్యులర్ రొటేషన్ అని చెప్పొచ్చు. అది elliptical polarization is your phase shift was in between the 0 to pi by 2 or pi by 2, and you will not follow the 0 or exact values. So this linear polarization and circular polarizations were the special cases of the elliptical polarization కూడా చెప్పచ్చు. So for a better understand, we'll try to draw the polarizations with the help of two orthogonally linearly polarized components. Components are orthogonal. So here we'll see that. Suppose the component E of the total field equal to x axis plus y axis, x component plus y component. So the x axis omega t minus beta z, and here I am adding the phase shift. For suppose
For suppose if that delta L linear case n pi, for suppose n equal to 0 అనుకుందాం. n equal to 0 అయితే ఏమవుతుంది, x ex cos omega t, y y cos omega t. That was simply I had represented here. సో దాన్ని మీరు సింపుల్గా డ్రా చేసి చూడండి. యూ మే రిసీవ్ ద కర్వ్ వాస్ లైక్ దిస్. సో సపోజ్ 2k + 1 ఇది రాదర్ దెన్ n కాకుండా n + 1 into pi అనుకుందాం. దెన్ యూ మే రిసీవ్ ఇన్ దిస్ క్వాడ్రంట్. బట్ ఎనీవే ఇట్ వాస్ షోయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ లీనియర్ రిలేషన్షిప్. సో circular polarization, I said that it was a pi by 2 plus n pi. If you add the pi by 2, then your resultant was like this, em x plus jy, imaginary component. For that one, if you draw the polarization, it was a left hand circular polarization and this was the right hand circular polarization. Is left hand and right hand and your delta have the positive difference. That means the pi by 2 both negative side వెళ్ళొచ్చు, positive side వెళ్ళొచ్చు. If it is the positive side, if it has the left hand, if it is the negative side, then rotation will be right hand. But anyway, you will receive a circular polarization only. But while coming to the elliptical polarization, the values are not able to define delta L value in between the 0 to delta L. You will see that mathematically the linear and circular polarizations are the special cases of the elliptical polarization. Okay, just you can go with this equation and finally we will end with this. So this was look like an elliptical equation, x square plus y square, like manaku equation to x by a whole square plus y by b whole square like that. So same thing. It's just for మనకు ఈ డెరివేషన్స్ అన్నీ ఏంటంటే, if that phase shift will be that value, then automatically it was అంటే దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ మనం అనుకునే ఈ లీనియర్, ఎలిప్టికల్ అండ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తాయని చెప్పుకోవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ డెరివేషన్స్. ఓకే, మీకు ఫైనల్గా అర్థం అవ్వాల్సింది ఉంటే పోలరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is the time variation or maybe it is the orientation of the field with respect to time. అంటే with respect to time electric field or magnetic field ఏ ప్యాటర్న్లో వేరీ అవుతున్నాయి. సో దాట్స్ నథింగ్ బట్ పోలరైజేషన్. ఆర్ మీ సింప్లీ విల్ డ్రా ద టిప్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు time, then we'll combine those. It will look like maybe linear, maybe circular, maybe elliptical. Okay, so this is about the polarization, and subsequently we'll discuss about the polarization laws. That was in some other PDF. I'll try to open that. It's just 2 minutes. Here it is a polarization loss. So polarization loss అనేది ఫస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే జస్ట్ polarization mismatch. That means if I had designed an antenna for the vertical polarization, maybe horizontal polarization or maybe linear or maybe elliptical. సో నేను డిజైన్ చేసిన polarization కాకుండా if I had received some other thing and other than that, then we can call it as a polarization mismatch. So a polarization mismatch valla you may occur some loss, that we can call it as a polarization loss factor. Polarization loss factor will be defined as a rho I cap dot rho n cap whole square. What is the rho I cap? It is the incident polarization vector and antenna polarization vector. అంటే antenna polarization vector is antenna యొక్క polarization define చేసేది. అంటే అది వర్టికల్గా డిజైన్ చేయబడిందా, హారిజంటల్గా డిజైన్ చేయబడిందా. ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే ప్రజెంట్ రిసీవ్ అయ్యింది. ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎస్టిమేట్ ద లాస్. హియర్ విల్ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పోలరైజేషన్ లాస్ ఫ్యాక్టర్ వాస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 0 to 1. హియర్ విల్ సీ దట్ సపోజ్ లెట్ అస్ సే మనము ఏదానికైతే డిజైన్ చేసుకున్నామో సేమ్ వచ్చిందనుకంటే వర్టికల్గా డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు వర్టికల్గా రిసీవ్ అవుతే ఎవరు పై వాల్యూ అంటే ఫేస్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ 0. ఫేస్ డిఫరెన్స్ 0 అయినప్పుడు లాస్ ఏమి ఉండాలి, 0 ఉండాలి. పోలరైజేషన్ లాస్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 0 ఉండాలి. అలా కాకుండా రొటేటెడ్ అంటే ఇట్ హ్యావ్ సమ్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ పై పి. ఓకే, దెన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అదర్ లాస్. అలా కాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్థోగోనల్ పై ఈక్వల్ టు 90 degrees, ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees. సో 90 degrees ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్గా లాస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అంటే పై ఈక్వల్ టు 90 degrees అయినప్పుడు అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ కంప్లీట్గా ఆర్థోగోనల్ అయిపోయింది. అప్పుడు లాస్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వన్ వీ మే డిఫైన్ విత్ ద కాస్ స్క్వేర్. అంటే ఇఫ్ ద యాంటెన్నా ఈజ్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్, కంప్లీట్గా మనం ఇక్కడ రివర్స్ వేలో డిఫైన్ చేస్తున్నామా. ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయితే లాస్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్తున్నాం. అంటే ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయితే లాస్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాలంటే యూ మే చూస్ దిస్ ఈక్వేషన్. పై ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు కదా ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేది. పై 0 అయితే ఏమవుతుంది, కాస్ 0 వాల్యూ ఎంత 1. సో అలా కాకుండా యూ సే దట్ పోలరైజేషన్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు పోలరైజేషన్ లాస్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ 0 అనుకో,
then you may choose this value equal to sine square pi. It's just equation ante. So if you define polarization loss factor equal to 0, if it is exactly matched, then you will choose the sine square pi. అలా కాకుండా పోలరైజేషన్ మ్యాచ్ ఎగ్జాక్ట్గా 1 అయినప్పుడు, పోలరైజేషన్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు దాన్ని నువ్వు 1తో డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే యూ విల్ యూజ్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బ్రీఫ్, ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద polarization and loss factor.